Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hello my dear students, have a nice night all of you. I hope you well at your home. Today we have a social class. We're gonna start unit 4 already. We finished previous chapter or previous unit. So this day we're gonna start the relationship between the people. How nomadic people work together. That's our first subtitle. Pastoralist people are a good example how people can cooperate. So mostly they do all their work is as group, collectively. So also they raise animals or livestock together. They search lost animals together. ciwaankeenu maanta waxa weeyaan waa cilaaqaadka ka dhexeeya dadka. Waxaan ku bilaabaynaa qaabka how nomadic people work together. qaabkeebay u wada shaqeeyaan dadka reer miyiga. Okay, pastoralists, the word pastoralists means when people live in a countryside, dad iyagoo ku nool miyiga ee xoolaha iyo waxaa dhaqda. People are a good example how people can cooperate. dadkaas waxay tusaale nool u yihiin oo la taaban karo qaabkay dadku u wada shaqeeyaan. waxaa la ogsoon dadka miyiga jooga inay ka wada shaqeyn badan yihiin dadka magaalada jooga. So mostly they do all their work as group. Mostly shaqooyinka ay qabanayaan waxay u qabtaan si gacmo wada jir bay wax ku qabtaan. hadday beer qodayaan, hadday guri dhisayaan, hadday wax soo oodayaan, hadday wax ducooyin leyn ay wax qalanayaan, hadday aroostay, they work together more than other people. inka badan dad iyaga kale. sidoo kalena xoolaha way wada dhaqdaan, way wada raacdaan, wixii xoolaha lumayna way wada raadiyaan. Okay, waa qaabka, that is the way that nomadic people work together, and they are good example for collaboration and working together. Okay, we're gonna look another title or carpenter. The carpenters produce goods that make our houses and schools comfortable places. So the carpenter, someone who's make for us table, chairs, cupboard, bed. So the carpenters depending on their customers who need their goods. So the customers also depended on a carpenter. Okay, let's look. Carpenterku waa nijaarkii ama waa qofkii looxyada iyo samaynta jiingadaha la saaray iyo miisaanta la sameynaya iyo Allahumma salli ala Muhammad albaabada iyo doors, tables, qofka sameeyo weeyaan. qofkaas wuxuu ku xulan yahay customerskiisa iyo macaamiishuna waxay ku xulan yihiin isaga. So the carpenter and the customers, they are depending on each other. So the customer, he needs goods, and the carpenter needs someone who buy his product. Okay, let's continue. Here we're gonna look activity 1. So here you have to write people that depending on you. Sometimes there's people depending on you. For example, when you are at your home or with your family, they depending on you some kind of works or some kind of you have to do at home. For example, some of you clean, sweep home floor some days, so your family depends on you to sweep the floor. Others, the family depends on them to bring or to sell or to buy fruits and crops from the town. So here you have to write the people that you depend on you, and those people or those things that depending on you. Okay, for example, wixii adiga cidii kugu tiirsan adiga iyo wixii kaaga tiirsan yihiin iyo cidda adigu aad ku tiirsan tahay oo dad iyaga aad u baahan tahay iyo cidda adiga wax kaaga baahan ama arday ahaato ama family ka ahaato. So you have to write list. haddaan example ku siiyo, for example waxaan ku carpenterkii wuxuu u baahan yahay customers buu markaa ku tiirsan yahay. The customers depending on the carpenter, iyaguna waxay ku tiirsan yihiin carpenterka. Okay, so do at your home or look, one of your family will help you if you don't understand well.
Okay, how the nomadic people and urban people work together. Okay, the people live in the countryside, how they work or how to cooperate with urban people. Okay, mostly Somali people or Somaliland people live in rural areas. Many of these people are nomadic people. So mostly our ancient or our uh, ancestors mostly they from where from rural area from we are from nomadic people and we depended on livestock. So they move from one place to another place for seeking or looking for the pasture and water. There are also some of Somali people who live in towns. So the people living in towns are depending on sometimes the people living nomadic people, nomad or countryside. The people living in countryside also sometimes they depending on um, the people who live in towns. Okay. For example, the people living in towns, cities, they are working business, shop, restaurants, offices, industries. So these two groups depending on each other. Okay, nomadic people brings the animals, milk, wood, and charcoal. Okay, and the nomadic people buy clothes, food, medicine, knives, cabbages, needles from the town. Okay, the children come from the rural to the towns in order to study. Here, we're gonna talk about how nomadic people and urban people help each other or work each other. Okay, waxaynu dad iyaga reer miyiga iyo Somali people mostly Somaliland dadka Soomaalida mostly waxay originally kasoo jeedaan rural area dad xoolo dhaqataa weeyaan miyiga ku nool. Many of these people are nomadic people. Dad badan iyaga ka mid ah waa dad reer miyiga. They move from one place to another. Meel bay guraano meel kale ka guraano iyagoo kolba roobka iyo biyaha ay dartood bay u guraan iyagoo raadinayaan dhul daaqsimeed leh. Okay, there are also some of Somali people who live in towns. Sidoo kale waxaa jirta dadyo Soomaaliyeed ama Somalilanders oo ku nool miyiga iyo magaalooyinka iyagoo ka shaqeeya shops, dukaamadii, restaurants, hodheeladii and offices iyo xafiisyadii. This group, two group, labadan group ee midna miyiga ku nool iyo midna magaalada ku nool depended on each other. The nomadic people bring the animals. Dadyoga reer miyigii waxay keeneen magaaladii, xoolihii bay keenaan, caanihii bay keenaan, subagii bay keenaan, dhuxushii bay keenaan. Okay, dadyoga reer miyigii reer magaalka waxay ka iibsadaan. They buy clothes, cuntadii bay iibsadaan, food, clothes, knives, caps, maryihii, dawooyinkii, midiyihii, needles, waxaa la yiraahdaa irbadihii iyo wax ku tolayn from town. Sidoo kale the children come from the rural or countryside also they come towns in order to study. Sidoo kale iyaguna waxay magaalooyinka ku yimaadaan inay wax bartaan. Okay, activity 2, write some of things that the urban people need from nomadic people. waxaad sheegtaa waxyaabaha dadka reer magaalka uga baahan yihiin reer miyiga. Reer miyiga waxaan uga baahanay caano, hilib, subag, Allahumma salli ala Muhammad, dhuxul. Okay, second one, write some things that nomadic people need from urban people. Reer miyigu maxay reer magaalka uga baahan yihiin? Inay maryihii ka iibsadaan, cuntooyinkii, raashinkii, sokortii, wallahu a'lam. Okay, lesson 3. Public service is public service in work for developing for the livelihood. Public service is the work for developing the livelihood. Public service is improving our livelihood. Public service waa horumarinta waa shaqada horumarinta qaab nololeedka bini'aadanka ama dad meel ku nool of the people's social amenities include education taasoo kow ka tahay waxbarashadii. Public service waa inuu qofku helaa khidamaad ama baahiyihiisa la daboolaa oo ku jira healthki, caafimaadki, transportationki, communicationki. Some of the social amenities are paid by the government. Okay, waxaan eegnaa lesson 4. Quranic school is actually when we were young. Mostly
take our children to Quranic school to learn Holy Quran when they were like 4 years, 3 years, 2 years. sida caadiga ah carruurta markay yaryariin waxaynu geynaa goobaha ay ku bartaan qur-aanka badanaa anana ardayda lama geeyo iskuulka ilaa ay qur-aan ka soo dhigtaan waa dhaqan ay leedahay Soomaalidu waan isla wada garanno. We go to Quranic schools to learn the Holy Quran. That's the first purpose. The Holy Quran is the Allah's law to the whole people of the world. The Quran is our law. The Quran is our law that whole people of the world. That's the law of the people around the world. The Quran is written in Arabic language, so students, when you learn Quran means you know Arabic well. We learn the Quran before we go primary school. Before we start schools, we learn it Quran. We learn Quran. Okay, the primary school is after students finish Quran or complete or memorize well. Actually, their parents take to the schools. So most people go to the primary schools at the age of 7. These people study there for 4 years. After that, they sit for an exam. When they pass this exam to go intermediate school again, they continue their education for 4 years. They sit for another exam. If they succeed well in this exam, they can go to the secondary school. Actually, students when first go to the primary school, after Quran, when they learn the Quran, they go to the primary school. They still there like 8 years. After 8 years, when they finish, they go to the secondary schools. So ardaydu marka ay Quraanka soo dhameeyaan waxa caadi ah in la geeyo class-ka koowaad. They learn it how to write, how to read, how to speak fluently, how to listen, how to respect. So the children after that they will be ready to learn more information. Okay, lesson 5, health care. The health care helps us to be healthy. When we care our health, it helps us or it teaches us to be healthy. The people can get the health care in the health centers. The health care and treatment we got from where? We got from health centers. markaynu caafimaadkeena ilaalino waxaynu ilaalinaysaa ama caafimaadkeena ihtimaam badan gelino inay noqono dad caafimaad qaba. The people can get the health care. xanaanada ama ilaalinta xagga caafimaadka dadku waxay ka helaan goobaha caafimaadka health centers, mother and children clinic centers and the hospitals. Okay, health workers, doctors and nurses do health care. xanaanaynta caafimaadka ama ilaalinta xagga caafimaadka ama ihtimaamka dhanka caafimaadka oo qofka la ilaalinayo caafimaadkiisa oo loo shaqeynayo badanaa waxaa qabta shaqaalo firfircoon oo yihiin oo ugu horeeyaan doctors iyo nurses. Patients pay the health service. After that, the patient they paid like the health service that they get. waxay bixiyaan dad iyaga xanuunsanaya marka loo shaqeeyo kadib waxay bixiyaan lacago ama waxyaabihii loogu shaqeeyay ay bixiyaan oo ku dhiirigelinayaan shaqaalaha caafimaadka. Most of health services are owned by the government. xarumaha caafimaadka most of health services xarumaha caafimaadka are owned by the government. waxaa iska leh shaqaalaha caafimaadka badanaa waxay hoos tagaan dowladda. The government pays the salaries of the health workers. dowladuna iyadana bixisa mushaaraadka shaqaalaha caafimaadka. Doctors and assistants iyadoo dad iyago dhakhtarada iyo dad iyago caawiyaba ka ugu horeeyaan nursesku. There are also private hospitals and health centers. sidoo kale waxaa jira dhakhaatiro ama goobo caafimaad oo gaar ah oo dad gaar ay leeyihiin iyo xarumo caafimaad oo cid gaar ay ku ganacsato dadkana ku daweyso. Transport services. People travel with their goods from one place to another. When we get a good transportation, we can safely, fastly, we can
transport from one side to another side, from one area to another area. Most of Somali people use road transport or sea transport. Okay, few people travel on or transport. Actually, our air transport is few. We use buses, small cars, or vehicles when we travel on the roads. waxaynu badanaa isticmaalnaa basaska iyo gaadhida yaryar markaynu badanaa iskaga gooshayno wadooyinka. Okay, transport services markaynu ka hadlayno safarkii isku gooshitaankii, dadku waxay meel ka tagaan oo meel kala tagaan iyagoo danahooga wata. Soomaalida badanaa Somaliland people-kuna waxa weeyaan waxay ku safraan wadooyinka iyo badaba, biyihiiba labadaba waynu ku safarnaa. dad yow inaga mid oo yarina waxay isticmaalaan oo aan saa usii badnaynaa safarkii xaggii cirka. Okay. Nomadic people also use animals to transport, camel, donkey, okay, horses. dadyo badan reer miyigan waxay isticmaalayaan wixii cuslaa waxay ku qaadayaan geelii, awrkii, waxay isticmaalayaan fardihii, waxay isticmaalayaan dameerkii si ay ugu safraan. Okay. Communication service. Communication, I mean, is sending and receiving message. You communicate from one person to another through phone. Right now, with improving or developing, so people they could use phones to communicate. Okay. There are other ways of sending and receiving when we are far from each other. Traditionally, our people use sending their message blowing horns as loudspeaker and conches. Okay. Communication means waxay ka dhigan tahay kelmadda communication ka dhimacneed waxay ka dhigan tahay inaad waxana message noqdirto, message-na adiga ku soo gaaro. Hadalkuna waa qaybka ugu muhiimsan ee lagu diro message ama lagu diro Allahumma salli ala Muhammad fariin. waxaa jira qaabab badan oo kale. There are other ways of sending and receiving when we are far from each other. There is another ways to sending and receiving message when we are far each other. So traditional people dhaqan ahaan dadka Soomaalida waxay isticmaali jireen gees oo afuufi jireen kaasoo bixin jiray geeska xoolaha kale ama lo'da kale kaasoo bixin jiray cod dadna oo qofka kale markaa maqli jiray. Okay. Activity-gaas mar labaad baan ku soo celiyay. horena waa idinku soo qoray. Marka do at your home please. I hope we're gonna meet another lesson tomorrow. So I hope you understand me well. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.